drastically. So there is now, the situation is now okay, and people are moving on normally. We are only requesting the government to expedite the process of sending more contractors so that they can come and put more gabions at more sites, and then our people remain safe. Other than that, everything is okay. The hospital is operating normally, and we have also evacuated the 3 people who were trapped in Kilembe Mines offices. We have just put them at Kilembe Mines hospital. Just they are undergoing some kind of simple treatment because they were having a lot of shock as a result of having been covered in the offices in the water. Thank you. The chairman LC3 for Bulembya Division and the Nyamwamba Catchment Management Committee. It is true the river has flooded, but we have contained it. First of all, we have contained it for a reason that government already procured the contractor and has started on the desilting of the river and then constructing the gabions. So wherever the contractor has put gabions, there has not been any damage. We have only had 2 damages, 2 sites. The first one is above Kilembe Mines offices, where the river diverted just and then took a different direction, and hence carving the offices of Kilembe Mines inside it. Road moving it to Kasese town. Also, they had not yet worked there. But other than that, the situation is okay. And tukakasa ntino ababantu abali mu bifo ebikyama amazzi gayinza bayanjaliramu ejja kubagulira ettaka ne kakati kati myaka 3 tetulabangako ettaka lyekoze eki lyeguze kubanga ekyalinze omuntu bwafeemu emiliyoni mmeka miliyoni 5 kati kulete kyakyagala bagulira ettaka oba egule ekimotoka kijje kikole ki
kikume kuma amazzi naye tulina obuzibu obw'omugga Nyamwamba buno. Amanya bampita Kigutiha Zaphali, chairman LC1 owe basecamp lower. Ku makyalo leero ssaawa nga 5 twafunye ekikanga nti amazzi ag'omugga Nyamwamba gayanjalidde mu kitundu kyaffe ne gonoona amayumba ne galyoka gatujjukiza ennaku ziri bwe gayonoona ate. Ku luno enkuba teyatonye, ffenno enkuba tetwagirabye wabula twalabye eki omugga Nyamwamba nga gujjudde. Kati tufunye kweraliikirira nnyo, twebuuza nti nno ffe Kasese twakola ki? Ekisooka kiri nti nno gavumenti yafunyeemu empisa. Abantu bwe bamala kufuna ebizibu, omuntu bw'aba afudde mu matabanga ago bamusasula $5,000,000. Naye ffe tugamba nti nno ezo $5,000,000 bazikozese kuteeka mu grade amafuta nengugolinga nensanga nti nno D10 egula $6,000,000,000. Kitegeeza sente ze bateeka ku mugga singa bagulamu D10 2 singa kati ekizibu kyetufunye leero tetukifunye. Olaba nti nno n'abatuuze baayewa ne bagamba leka basonde sente, n'abakulembeze ne bagamba nti abatuuze tebalina na chance. Lwaki basonda sente ne bawa gavumenti ate gavumenti ng'erina sente? Naye tulaba gavumenti eruddewo okutukola kye twagala. Ekyokubiri, tusaba nti nno gavumenti ekkirize engeri emisango gy'omusinga gyaggwa ajje Kasese ayogereko n'ebyobuwangwa eby'olusozi lw'e Kasese. Nyamwamba esooke ekole ki? Ewumule. Oba si kyekyo ffe bitulemye tubirekedde abantu aba Katonda ne Sitaani batuule wansi bakole meeting batugirire ekisa ffe bantu ba Rwenzori.